Thank you, Honourable Presiding Member. Sir, as I see it, the people of this country have been willing to sacrifice a lot. Whether you come from the northeast or from the south, people have been willing to sacrifice their lives for causes that they believed in. Whether it be the Tamil youth, whether it be the Sinhala youth in the form of various insurrections, or for that matter, whether it be even members of the armed forces, they were all willing to lay down their lives. That's a sacrifice you can't expect beyond. That's the ultimate sacrifice. All that because of causes that they believed in. So the fact that when you have Sri Lanka declaring bankruptcy and the country has hit rock bottom, you're literally scraping the barrel, obviously those very same people are willing to sacrifice and face whatever hardships that have to be faced in order to get out of this mess. But the basic condition on which they are willing to make those sacrifices is if they believe that those sacrifices are being asked by people who are honest to them. That is the precondition. That they must believe that when they are asked to give up their savings, that when they are asked to face an uncertain future for the common good, that it is in fact for the common good, not for the sacrifice of the vast majority to protect the interest of a minority. So here, Honourable Presiding Member, the Tamil National People's Front, from the time this economic crisis began, have been insisting that one of the preconditions to facing this crisis is to have credible people who the people can trust. That credibility got smashed about a year ago when the people decided to send back a president and a prime minister that just 2 years ago they gave an overwhelming majority to. So that distrust continues. That distrust continues. The people who the people thought 2 years back or 2.5 years back, who will be their saviors, have in fact bankrupted them. That is why they rose up. And that is why they asked that the president, in particular, a person who did not have a political background, who was seen as someone who was clean, Tamils, of course, I think know much better, but anyway, someone who was clean, that such a person will bring a new culture. That was the fundamental basis on which the people gave him such a resounding mandate. But 2 years later, they literally threw him out by the scruff of his neck. So with the Prime Minister, a man who just 2.5 years ago, or maybe 10 years previously, was adored by the Sinhala people. They threw him out. So you had the bankruptors being discredited by the people. But who do these very same bankruptors, who still continue to hold a majority of the seats in this house, appoint? A bond scammer. So you have the bankruptors and the scammers coming together after destroying the people's lives twice over, now saying that they are going to come and save them. But this we knew will not be the case. That is why our party repeatedly said, despite the fact that there were economic
consequences to holding elections, that a parliamentary election was fundamental. Because it is only after you can have a parliamentary election where the people can have people who they have trust in appointed to those places that they will be willing to make those tough sacrifices that surely they will be called upon to make. But you didn't do it. You didn't do it. Instead, what did you do? You all got together. Who? The bankruptors and the scammers got together. And what did they tell the people? When we repeatedly asked, every single party seated in opposition kept asking whether you were going to touch the workers, the poorest segments in Sri Lanka, the people who suffer the most and who are in fact willing to sacrifice the most, whether you're going to touch on them, whether you're going to hit their stomachs. And we were repeatedly told, not the EPF, not the workers, forget that. There will be no domestic restructuring. That is what we were told. That is what we were told. But today the complete opposite is happening. And the biggest nightmare of those poorest, the most vulnerable sections of this country are in fact being hit a second time over. The first time was when they were bankrupted, when they lost their savings. Inflation went up to such an extent, there is no salary increase, they can't survive. Every day they are eating into their savings. 5 years down the line, they are not going to know what hit them. That is the reality that they are facing. But those poor people probably think, oh, since everybody is affected like that, maybe at some point things will come right. It is on that basis that they are surviving. But you have hit them again. You have hit them again after repeatedly lying to this house and to them. So this is what we are facing, Honorable Presiding Member. If a credible leadership comes to them and says that you have to make these cuts, they will be willing to. But not from y'all. Not from y'all. And you will face the consequences. Because one day those people will realize, oh my God, yet again, not the first time, not the second time, not after 75 years, but yet again, it is we, the poorest, but the most hardworking, and the people who sacrifice the most. I think there was some UN report that called the estate workers modern day slavery. That is how you treat them. So there will be a bloodbath. There will be a bloodbath. Because that amount of credibility you have smashed. You have smashed. So it is in this backdrop, Honorable Presiding Member, that I also wish to say, you see, Sri Lanka is bleeding. We are hemorrhaging. You have to carry out a surgery to make sure that that hemorrhage stops permanently. But you're not doing that. Why are we hemorrhaging? What is the reason? One of the most important reasons is corruption. But nothing is being done towards that. There has been nothing in the last 2 years to seriously restructure Sri Lanka to make sure that those aspects that brought us to this crisis will not happen. To hold people accountable for the policy decisions that they make, nothing, no safeguards. So what are we actually doing today? To that hemorrhaging, we are putting a plaster. It's still bleeding. Or if to put it another way, when you have cancer, we are giving Panadol for the pain. The Panadol is not going to solve the cancer. That is what we are doing. There is fundamentally nothing changed.
all the money that we are begging for is to plaster work, somehow get over. But the structure that caused this crisis still exists intact. The people who caused this crisis still are in control. We will bleed and we will continue to bleed. The irony is that that bleeding is not going to be all one way. Because all this while it has been one way. It is the poorest, the most exploited people who are bleeding. 2 years ago, 1 year ago, there were signs of how things can change. And that will happen. And that is the saddest part, because none of us in this house have learned from our mistakes. And when it happens again, Honorable Presiding Member, the ramifications will be so severe that the whole system will collapse. And let it never be said that these voices were never brought out in this house, that we never debated these things in this house. That is what will be said. Unfortunately, even we who are in opposition, who have been warning for the last 2 years, even we will be ganged up with you all, with the members opposite. Despite the fact that we have been warning, we will also be lumped up with you all. So this is what we face. Gaurava Sabanayar அவர்களே, தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி கடந்த 2 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்ட காலத்தில் இருந்து ஒரு புதிய பாராளுமன்றம் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் முன்வைத்து வருகின்றோம். அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. இந்த நாட்டினுடைய மக்கள், அது வடகிழக்கு தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம், தெற்கில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கலாம், தாங்கள் நம்புகின்ற ஒரு விடயத்துக்கு உயிரையும் கொடுக்கிறதுக்கு தயார். வடகிழக்கில் தமிழ் மக்கள் தங்களோட உயிரை தங்களுடைய விடுதலைக்காகவும் தங்களுடைய தேச உரிமைக்காகவும் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தவர். தெற்கில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தங்களுக்கு அசாதாரணம் நடைபெற்றதாக கருதின பொழுது தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்வதற்கு தயாராக இருந்தவர். இராணுவத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் கூட அவர்களும் தாங்கள் நம்பின ஒரு நிலப்பாட்டுக்கு உயிரை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தவர். அப்ப இந்த நாட்டினுடைய சாதாரண மக்கள் உச்ச தியாகத்தை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். இந்த பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டதுக்கு பிற்பாடு இந்த நிலைமையிலிருந்து இந்த நாட்டை மீட்டெடுப்பதற்காக நிச்சயமாக அதே மக்கள் போதிய அளவுக்கான அந்த தியாகங்களை செய்வதற்கு தயாராக இருப்பினும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. ஆனால் அதில் ஒரு நிபந்தனை இருக்கின்றது. ஆட்சியாளர்கள் நம்பக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆட்சியாளர்கள் தங்களுக்கு நேர்மையாக இருப்பார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படை இல்லாமல் அப்படிப்பட்ட தியாகங்களை எவரும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்க போவதில்லை. அதனாலதான் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி கடந்த 2 வருடங்களாக இந்த சபையில இருக்கிற நபர்களுடைய பெரும்பான்மை மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்கள். ஆகவே ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தல் அத்தியாவசியம் என்ற நிலைப்பாட்டை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டை வங்குரோத்து நிலைமைக்கு ஆக்கினவர்களும் கடந்த முன்னைய ஆட்சி காலத்தில் மத்திய வங்கி பிணை மோசடியை செய்தவர்களும் தான் இன்றைக்கு ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள் ஆட்சியாளர்கள் என்ற பெயரிலே. இவர்கள் உண்மையிலே இந்த நாட்டை இந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு நிலையில தள்ளி இந்த மக்களுடைய உண்மையான நலன்களுக்காக முடிவெடுப்பார்கள் என்ற எந்த விதமான நம்பிக்கையும் எவருக்கும் இருக்க முடியாது. நீங்கள் நம்புறீங்களா? கொள்ளை அடித்தவர்கள் அந்த கொள்ளையை மீள இந்த நாட்டுக்கு கொடுத்து இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புறதுக்கு உதவுவார்கள் என்று ஒருபோதிலும் இல்லை.
ஆனால் இதே நபர்கள் தான் இன்றைக்கு இந்த நாட்டினுடைய முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள், அன்றாட தொழிலாளர்களுடைய பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்கப் போகிறார்கள் என்று கூறி இன்றைக்கு இந்த யோசனையை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆகவே இந்த யதார்த்தத்தை நாங்கள் விளங்கி கொண்டுதான் தொடர்ச்சியாக ஒரு பாராளுமன்ற தேர்தல் அத்தியாவசியம் என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம். எங்களுக்கு சொன்னார்கள் ஆரம்பத்திலே இந்த தொழிலாளர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இபிஎஃப் நாங்கள் தொட மாட்டோம். அது மட்டும் இல்லை, உள்நாட்டிலே இந்த கடன் மறுசீரமைப்பு வேலை திட்டம் நடைபெறாது என்று தான் கூறினார்கள். இன்றைக்கு அதெல்லாம் தூக்கி எறியப்பட்டு வாக்குறுதிகள் மீண்டும் மீண்டும் கொடுத்தும் இன்றைக்கு அது எல்லாத்தையும் மீறுகின்ற வகையில் தான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இன்றைக்கு அமைந்திருக்கின்றது. ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரையிலே இங்கே ஒரு இரத்த கலரையோடும் இந்த மக்கள் கண் துறக்க போகிறார்கள். தங்களை தொடர்ச்சியாக அடிமையாளாக வைத்திருப்பதற்கு மிகப்பெரிய பெரும்பான்மை இன்றைக்கு பாதிக்கப்படுகின்றதும், அவர்களுடைய பாதிப்பில் இருந்த ஒரு சிறுபான்மை தங்களை பாதுகாக்கின்ற ஒரு நிலைமையை உருவாக்குவதும் தான் இங்கே நடைபெறுகின்றது என்ற உண்மை அறிகின்ற பொழுது அவர்கள் கண் துடைப்பார்கள். கண்ணை துறக்குகின்ற பொழுது இங்கே ஒரு இரத்த கலரி ஓடும். அந்த ஓட்டம் நடைகின்ற பொழுது இந்த சபையிலே இப்படிப்பட்ட கருத்துகள் பதிவு செய்யப்பட்டன என்பதும் தெரியத்தக்கதாக இருக்கட்டும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன்.